Դա միանշանակ ամենակարևոր հանգամանքն է, քանի որ երբ ֆուտբոլիստը խաղում է, նա իրեն զգում է իր վիճակում եւ պատրաստ է օգնել հավաքականին։ Առանց խաղաժամանակի ինձ թվում է մի քիչ դժվար կլինի, որովհետեւ հավաքականում բարձր մակարդակի ֆուտբոլիստներ են հանդես գալիս եւ կփորձեմ իմ խաղով ցույց տալ։ Միանշանակ հավաքականի հանդիպումներում միշտ պետք է փորձել առավելագույնը քաղել։ Մարզչի աշխատանքը շատ հետաքրքիր ֆուտբոլ է եւ բոլորից դուր է եկել մարզումները, թե ոնց ենք պատրաստվում խաղին եւ ձեռագիրն էլ նույնպես ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է, որը որ բոլոր ֆուտբոլիստները սիրում են գնդակով խաղալ ու կփորձենք լավ խաղ ցույց տալ եւ ամենակարևորը փորձենք հաղթանակի հասնել։ Նրանք ամեն տարի ինձ թվում է ավելի լավ թիմ են կառուցում, լավ աշխատանք են կատարում ու անցած անգամվա իրենց տակտիկան եւ խաղաձևը չեմ կարող նշել կոնկրետ, բայց հիմա կոնկրետ շատ հետաքրքիր ֆուտբոլ են խաղում եւ թե պրեսինգի դիմելուց թե գնդակով խաղալուց մանրամասն վերլուծել ենք եւ կփորձենք հաջողության հասնել։ Ճիշտ նշեցիք, իհարկե հարկավոր է ուղղել եւ ցույց տալ, որ մեծ աշխատանք են կատարել եւ սա հավաքական է, որտեղ որ պիտի փորձենք հաղթել բոլոր հնարավոր հանդիպումներում եւ ինչը որ եղել է Վրաստանի հետ հանդիպման ժամանակ չի կարող ուղղակի կրկնվել, քանի որ մենք աշխատանք ենք կատարել դրա շուրջ եւ մարզիչը նույնպես ցույց է տվել սխալները, որը որ չպետք է անել հաջորդ անգամ եւ այդպես էլ պետք է անենք։ Այժմ շարունակենք գլխավոր մարզչի հետ, ընտրեմ առաջին հարցը, Արման։ The first question about the final list. The midfielder Կարեն Նալբանդյանը spent a very good season at FC1, and the journalist would like to know what is the reason that you preferred another players on this position and didn't call him. Of course, I've seen Կարեն Նալբանդյանը play a lot of games at Van. He's a good player, but at the moment, in the way that we want to play, we have really wingers. We have a 9 that can come in, and we have 8 that run, so 2 8s and a 6. I think he's a good player, but at the moment he's more really like a free 10 behind the striker. He runs to the left, he runs to the right, he's everywhere actually. And in the way that we want to approach these games now, I have other players that can play actually on both positions, like Sevignan can play 10, he can play 7, he can play 11, he can play 8. Serobian can play also winger and 10 at his club. We got Thomas Adorian, who can play at 11 and at 8. So
those players are versatile in the system that I'm playing, and yeah, I think that Karen is at this moment a player that is very good, young, and he will certainly get a chance, but for these two games the approach was like that. Այն ֆուտբոլը, որ մենք խաղում ենք, հիմնականում մենք խաղում ենք շատ ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ վինգերներով, որոնք մեծ աշխատանք են կատարում, 9 համարով, որը նույնպես կարող է իջնել, դաշտի խորք, օգնել խաղանկերներին, 8 համարներով, որոնք վազում են, մեծ աշխատանք են տանում, եւ Կարեն Նալբանդյանը այս իրավիճակում իր ակումբում հանդես է գալիս ավելի շատ ենթահարձակվողի 10 համարի դիրքում, երբեմն տեղափոխվելով ձախ, տեղափոխվելով աջ, եւ հենց այն համակարգում, որ ուզում ենք այս խաղերի համար ունենալ, հենց այս մրցակիցների դեմ խաղերում, հրավիրել ենք այս անգամ այս ֆուտբոլիստներին։ Մենք ունենք նաև Ադորյան, որը կարող է խաղալ տարբեր դիրքերում, 11 համար, 7 համար, Սևիկյանը կարող է խաղալ ինչպես 9 համար, այնպես էլ 10 համար, 7 համար, այնպես որ շատ խաղացողներ ունենք հարձակողական դիրքերում, բայց Կարեն Նալբանդյանը երիտասարդ ֆուտբոլիստ է, լավ մրցաշրջան է անցկացրել եւ բնականաբար նրան ուշադրության կենտրոնում ենք պահում եւ նա դեռ իր շանսը կստանա։ Արմեն The second question is again about the final list. During the previous camp, you said that for the friendly matches you will invite more players to see how they play, how they behave during the trainings. But in the final list, we see that there is no player from FC Urartu, which took the third place in Armenian Premier League. I can say only two names, Narek Agasaryan and Karen Melkonyan, and you can say if you have any other names, if they are not matching again your expectations for this camp or no. If they were, then they would be in the list. If they were, they would be in the list. At this moment, they're not. So the ones that we have chosen that, in my opinion, are in the way that we want to play these games, they are the ones that we now have on the list, and yeah, maybe they will be there the next time. Sorry, maybe they will be there the next time. As I said, we're watching all the games, and the list as we have now, we're happy with. There's a good energy. We have all boys that are really excited to be in this camp, and I think that's really important as well. And it's good that there are players knocking on the door. Կարծում եմ, եթե նրանք համապատասխանեին հենց այս խաղերից մեծ սպասելիքներին, նրանք կլինեին ցուցակում։ Մենք ուրախ ենք այն ֆուտբոլիստներով, որոնք հրավիրվել են այս հավաքին։ Հավաքի ընթացքում լավ էներգիա եմ զգացել, բավականին լավ հավաք ենք անցկացրել եւ լավ նախապատրաստություն անցել, բայց ես ուրախ եմ, որ կան ֆուտբոլիստներ, որոնք եւս թակում են հավաքանի դռները։ Ռոբերտ Mr. Van Schiep, what is your main task for these two games? What has the top management of the federation given you as a task for these two games? And which result you will consider as a positive and which one you will consider as a negative result? Well, when I started in March, the main goal was that these 4 games are an approach for the World Cup qualification games in September against Portugal and Ireland.
And so also these two games now against Kosovo and Montenegro are part of that. So in these games, we want to try to get in a way of playing that, and when we have the ball, of course, we can show more than what we did in March, and also be defensive a lot more stable, because we all saw that in March the defensive structure of the team wasn't good, and these two games now are an approach of that, and we worked on this during the week. And the results are, of course, important, but I focus much more on the way that we put the structure in, and that we can make the next step towards Portugal, that we have seen is not a bad team. Երբ ես նոր էի ստանձնում հավաքականի ղեկը մարտին, մեր պայմանավորվածությունն այնպեսին էր, որ Վրաստանի հետ երկու խաղերը, ինչպես նաև Կոսովո եւ Չեռնագորիայի դեմ ընկերական խաղերը, նախապատրաստական փուլ պետք է հանդիսանան Պորտուգալիայի եւ Իռլանդիայի հավաքականների դեմ հանդիպումներին, եւ կարող եմ ասել, որ հենց այդ կտրվածքով էլ մոտենում ենք այս խաղերին, փորձելու ենք խաղերի ընթացքում, երբ մենք գնդակով լինենք, խաղանք այլ ֆուտբոլ, այն ֆուտբոլը, որ մենք ենք ուզում, եւ նաեւ փորձենք պաշտպանական կառուցվածքը թիմի բարելավել, որովհետեւ ինչպես դուք էլ գիտեք, մարտին Վրաստանի դեմ խաղերին մեր պաշտպանությունը այնքան լավ վիճակում չէր, եւ ամեն դեպքում հենց այս մոտեցմամբ ենք պատրաստվում Պորտուգալիայի խաղերին, որը երևի թե գիտեք, որ այնքան էլ վատ թիմ չէ։ Հասմիկ Your debut as a head coach of Armenian national team was not so successful, the defeats from Georgia. How did you overcome that, and how did you try to encourage players after these two games? Well, it's always difficult, of course, after only being 2 weeks, 3 weeks in charge, to then play these important games. But of course, it gives you also a good insight of players, of where problems can be, and yeah, the difficult thing is about those games is that after the games, the players all leave. So I had some phone calls before this camp started, a few weeks after the game of Georgia. Մի շատ դժվար է այսպիսի խաղերից հետո տրամադրել ֆուտբոլիստներին եւ հատկապես այն պատճառով, որ այդպիսի խաղերից հետո ֆուտբոլիստները նաեւ վերադառնում են իրենց ակումբներ եւ ես մի քանի զանգեր եմ ստացել ֆուտբոլիստներից այս հավաքից առաջ And of course in this camp we also analyzed again the game. We watched back the game against Georgia, not in details, of course, but in the moments that we thought we have to improve much more. So that's how we try to every time make steps with the team. Եվ իհարկե այս հավաքի ընթացքում մենք նայել ենք Վրաստանի հավաքականի դեմ հանդիպումները, վերլուծել այն ոչ թե ամբողջ մանրամասներով, այլ ուղղակի այն էպիզոդներում, թե որտեղ կարող ենք բարելավել մեր խաղը եւ ներկայանալ արդեն առաջիկա խաղին որպես ավելի լավ թիմ։ Արմեն It was not so right to give this question to you on March when you didn't have much time to watch Armenian football. Now when you have been at a lot of games in Armenian Premier League and have watched them, what is your opinion about Armenian football and in general, and how do you see its future? Well, what I've seen is that the intensity in the games is very low. Compared to other leagues, and I think this is something that is
problem if we not in a quick way can raise the level. A big part of the team is from the Armenian league as well, so it's important that we all together try to improve not only in the Armenian league, but it starts with the structure and the youth level to get to a higher level in intensity, especially in intensity. If you look at games in other countries in Europe, the intensity is much higher. Գլխավոր խնդիրը, որ ես տեսել եմ Հայաստանի առաջնությունում, դա այն է, որ խաղի ինտենսիվությունը շատ ցածր մակարդակի է եւ ինչպես գիտեք, հավաքականի ֆուտբոլիստների մեծ մասը հենց Հայաստանի առաջնությունից են հրավիրվում հավաքական եւ ոչ միայն հենց Պրեմիեր լիգայում, այլև երիտասարդական մակարդակում եւս մենք պետք է բարելավենք այդ խաղի ինտենսիվությունը, որպեսզի կարողանանք հույս ունենալ հասնելու ավելի լավ արդյունքների. Another problem, I think, is the players that very often go to the ground when they're injured. So you don't get a good rhythm of the game. The game gets broken down too often. And I think the referees have a big role in that. I talked with the head of the referees during the cup game to express my concern about that. And after that, I've seen 2-3 games where the referees let the play go a lot more. And I think this is needed because if every time the game stops, you don't get intensity in a game. And then when you have to play on a higher level against teams in Europe, you're going to struggle. And that's why it's important that we all raise this level. Մյուս խնդիրն այն է, որ Հայաստանի առաջնության հանդիպումների ընթացքում ֆուտբոլիստները շատ հաճախ են ընկնում գետնին եւ մրցավարները ընդհատում են խաղը եւ դա շատ հաճախ կոտրում է խաղի ռիթմը. Ես այդ մասին խոսել եմ նաեւ մրցավարների դեպարտամենտի ղեկավարի հետ գավաթի եզրափակիչ հանդիպման ժամանակ եւ դրանից հետո տեսա 2-3 խաղեր, որոնց ընթացքում մրցավարը ավելի շատ էր թույլատրում, որպեսզի պայքարեին, ավելի քիչ էր միջամտում խաղին. Չէ՞ որ այսպիսի իրավիճակում, երբ ֆուտբոլիստները սովորում են այսպիսի ցածր ինտենսիվությամբ խաղալուն եւ անդադ դադարներին, հետո գնալով արդեն եվրոպական խաղերի ժամանակ նրանց համար շատ ավելի բարդ է լինում. First time that Eduard Spertian is taking part in the camp after you took charge of Armenian national team. What are your impressions of Eduard, especially taking into consideration that he became champions of Russia and arrived to Armenian national team camp? Eduard is a very talented and good player. You can immediately see that that his level is high in intensity, and the Russian league, of course, is of a much higher intensity. We're talking about that again. And I think not only that, he's also like a player that bonds players together within the camp. So I'm very happy that he's with us. He brings a lot of good energy, and of course, he brings also quality. But he can't do it alone. So it's important that that he plays his game and tries to get the level that he can play, but also the other players have to make a step. Միանգամից երևում է թե ինչ բարձր մակարդակի խաղացող է նա եւ որքան տաղանդավոր եւ Ռուսաստանի առաջնությունը բնականաբար նա խաղում է շատ բարձր ինտենսիվությամբ, բացի այդ նա շատ լավ էներգիա է բերում իր հետ հավաքական եւ նաև կատարում է հավաքականի տղաներին միավորողի դեր, նրա ներկայությունը թիմում շատ կարևոր է, բայց այդ բարձր ինտենսիվությունը, որով նա խաղում է եւ այդ օգուտը, որ նա տալիս է, նա չի կարող միայնակ անել, պետք է ամբողջ թիմը փորձի ձգտել համապատասխանել հենց այդ մակարդակին. Արմեն.
Speaking again about Spertian, in the past, usually he was taking into consideration his creativity. Even with that, he was not playing closer to the attack and was playing behind as number 6 or let's say number 8. Are you going to try to use all his opportunities and maybe to try to use him in a new role, more closer to the attack? I will use Spertian in what I think in the role that he can contribute the best to the team, and with his specific qualities, he can come into areas where he can pick up the ball and build up, help building up, but also if we're in the final third, he has the freedom to come into areas that he can be dangerous with his passing, with his shooting. So yeah, in that position that he has on the midfield, I think he's used to that. I had a talk with him about that, and it's a position that he feels very comfortable. Կարծում եմ Սպերցյանին կօգտագործեմ այն դիրքում, որտեղ նա կարող է մաքսիմալ օգուտ տալ, բայց դա կարող է լինել թե այն դիրքը, որտեղ նա կօգնի խաղի կառուցմանը, ստանալով գնդակ եւ առաջ մղելով այն, ինչպես նաեւ հարձակողական վերջին երրորդ հատվածում դաշտի, որտեղ նա կարող է հարմար դիրքում ստանալ գնդակը, հարվածել կամ շատ կարևոր փոխանցում կատարել։ Ռոբերտ։ What will you say about specific or not, and taking into consideration that we have had some problems in the defense? Are you going to maybe to use Tiknisian in another position? And also your opinion about Edgar Grigorian, who also plays on the left side? Well, we all know the quality of Nair Tiknisian. He's a very attacking fullback on the left. He hasn't played the last few games regular. With us now in the camp, he seems very fit, but the game fit is again something that we have to wait. But he's experienced. He can play on that side. So yeah, he will for sure have part in this game and also hopefully in the next game. But at the end of the season, it's always that you have to manage with players. So we will see how many minutes he will play, but it all counts also for some other players. Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ որակներ ունի Նաիր Տիկնիզյանը, նա շատ լավ հարձակողական ոճի ձախ պաշտպան է, եւ հավաքի ընթացքում նրա ցույց տված որակները մեզ ստիպում են հավատալ, որ նա լավ մարզավիճակում է, բայց ինչպես գիտեք, խաղային մարզավիճակը տարբերվում է մարզումային մարզավիճակից, պետք է դա տեսնել անպայման խաղի ընթացքում։ Մենք լիահույս ենք, որ նա կարողանա մեզ օգնել վաղվա խաղում եւ եթե ամեն ինչ լավ լինի, նաեւ հաջորդ խաղում ինչ-որ խաղաժամանակ ստանալ, բայց սեզոնի վերջում, ինչպես գիտեք, պետք է շատ հանգամանքներ հաշվի առնել եւ փորձել հնարավորինս օպտիմալ տարբերակներ գտնել, որ բոլոր խաղացողները կարողանան լավ հանդես գան։ And Edgar Grigorian is a good player. He's playing almost every game with Ararat Armenia, so he's fit, although he was tired as well after the season. So, but the last 3 days he was fully fit again. He had some little problem with the muscles, but he seems okay also for the game. Էդգար Գրիգորյանը նույնպես շատ լավ ֆուտբոլիստ է, նա գրեթե բոլոր խաղերը խաղացել է Արարատ Արմենիայի կազմում։ Վերջին 3 օրերի ընթացքում նա արդեն շատ լավ մարզավիճակում է, դրանից առաջ որոշակի մկանային խնդիրներ ուներ, բայց հիմա արդեն լավ մարզավիճակում է եւ կարծում եմ նույնպես պատրաստ է առաջիկա խաղերին։ Արմեն ու Արման ու վերջացնենք արդեն։ Քանի որ մեր հայտացուցակը շատ մեծ չէ, եւ հանրային շրջանակը լայն չէ, հասարականի մասին անցնել, գիտենք, որ բանական խնդիրներ ունի, բայց ամեն դեպքում նա ունում է մեր հավաքականի դակետում ասած, որովհետեւ չկա հայտացուցակում նրա մասին որևէ ինֆորմացիա չկար, մարդիկ չխոսել, այսինքն
before that he had some family problems, but he was not in the list, and we are interested if you have spoken with him, and is he still under your spotlight and is going to be invited for the upcoming games against Portugal and Ireland or no? Lucas indeed had some private issues in March. This time it was different. We couldn't get in contact with him for a long time. We invited him for this camp. Finally, at the end, we got some contact through him, and not with me or the federation, but with one of the Spanish people of the staff. And he said that he wanted to have holidays. So I'm very disappointed about that, because I think as a player of the national team, you cannot just pick and choose whenever you want to come. So in March, I don't want to come. Okay, I understand, it was private. In June, no. Maybe later on in August, September, I want to come because then it's important. I think this is unacceptable, and that's why I'm happy with the players that are here now. They are coming because they really want to be here. And I'm disappointed again in Lucas that he at least also didn't even really contact the federation in the right way. Լուկասի հետ կապված Մարտինն իրոք ընտանեկան խնդիրներ ուներ, այս անգամ իրավիճակը մի փոքր այլ էր, սկզբից չէր հաջողվում նորմալ կապ հաստատել նրա հետ, հետո երբ հաջողվեց կապ հաստատել նրա հետ, ոչ թե ես էի դա անող, այլ մարզչական անձնակազմի իսպանացիներից մեկը, նա հայտնեց, որ ցանկանում է արձակուրդի գնալ, եւ ես շատ հաստատված եմ այդ հանգամանքից, որովհետեւ ֆուտբոլիստը ազգային հավաքական գալուց չպետք է ընտրություն կատարի, հիմա գալիս է, հետո չի գալիս կամ ինքը ընտրի թե երբ է ուզում գալ կամ չգալ, հատկապես որ սրանք ընկերական խաղեր են, իսկ հետո երբ պաշտոնական խաղեր լինեն, արդեն կարևոր են ընտրի գալ թե չգալ, եւ ես կրկնում եմ շատ հաստատված եմ այդ հանգամանքով, բայց նաեւ ուրախ եմ եւ գոհ եմ այն ֆուտբոլիստներով, որոնք այս հավաքին են մասնակցել, որովհետև կարծում եմ, որ ֆուտբոլիստները պետք է մեծ ցանկությամբ կան հավաքական եւ ոչ թե ընտրեն թե երբ կան հավաքական։ Վերջինը։ During the last camp, you were speaking a lot about individual mistakes, and today you also spoke about the low intensity in Armenian Premier League. Does it force the coach to change the style of playing, the system of playing that he initially wanted to implement, taking charge of the team? You're always dependent on the opponent, and you have a way of that you want to play the game. But now seeing also the team, this team, what we have tomorrow, is different in the sense of structure. We'll play also a little bit different in the way that we played against Georgia. But of course, you have to be also reasonable and look at where you are at this moment and who you play against. So and adapt in games in the way of approaching it. Միշտ պետք է հաշվի առնել մրցակցին, բնականաբար վաղվա խաղում ենք փորձելու ենք խաղալ այլ կերպ քան խաղացինք Վրաստանի հավաքականի դեմ, բայց դա պետք է լինել պատճառաբանված, պետք է լինի պատճառաբանված եւ միշտ պետք է հաշվի առնելով մրցակցի ուժը ամեն դեպքում փորձել խաղալ այդ պայծրությամբ ամենաօպտիմալ կերպով։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։